starting the class. సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆటో స్కేలింగ్ తీసుకుంటే చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది. ఆటో స్కేలింగ్ మనం ఎప్పుడంటే దానికి మినిమం ఒక 1 అవర్ నుంచి 1.5 అవర్ కావాల్సి ఉంటుంది. సో అది ఎప్పుడు చెప్పుకుందాం చెప్పండి గజేంద్ర? సాటర్డే చెప్పుకుందామా? ఓకే సరే. అయితే ఈ లోపు మనకి పెండింగ్ ఉండేది ఏమంటే స్నాప్ షాట్ ఒకటి, తర్వాత రూట్ 53 DNS ఒకటి. ఓకే, తర్వాత IAM. అలాగే మొన్న మీరు S3 బకెట్ లో ఇంకోటి కాన్సెప్ట్ ఉన్నది, 5S ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉన్నది అని చెప్పిన. అదే రూట్ 53. అవునా? రూట్ 53 ఇప్పుడు చేయొచ్చు, కానీ దానికంటే ముందు నేను ఏం చేయాలంటే అది గోడాడీలో ఉన్న నా అకౌంట్ని నేను యాక్టివేట్ చేసుకోవాలా. కాబట్టి దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. అంటే ఈరోజు ఈవినింగ్ లోపల నేను చేస్తాను. సో మనకున్న ఇప్పుడు RDS చూద్దామా? RDSగా మనకి జస్ట్ కొద్దిసేపు పడుతుంది అంతే, సరేనా? RDS అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ సోర్స్. పవర్ కూడా లేదు నాకు తెలిసి, ఒక 30 మినిట్స్. ఎంతసేపు? 30 మినిట్స్, ఒక 40 మినిట్స్ అంతే. నా ల్యాప్టాప్ కూడా షట్ డౌన్ అయిపోవచ్చు మేబీ. ఓకే, ఆ లోపల అయిపోతుంది, డోంట్ వరీ. మొబైల్ అసలు షట్ డౌన్ అయిపోయింది. మొబైల్ కూడా పవర్ లేదు, ఏమి అర్థం అవుతుంది. అవునా? పవర్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. అదేదో డిస్కమ్ ఏదో బిల్స్ కట్టింగ్ లేదని చెప్పి పవర్ స్టేషన్స్ లోనే ఇష్యూ వస్తుంది. సార్ అదే నిన్న క్లాసు ఈరోజు ఇంకోసారి చెప్తామన్నారు కదా సార్, అది రాలేదు. అది అవుట్పుట్ నేను ఇంకా ట్రబుల్ షూట్ చేయలేదు, చేసి నేను చెప్తాను, సరేనా? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అది ఎనేబుల్ చేశాను. మనం ఏమన్నా ఇమ్మీడియట్ గా చెక్ చేసామా అనే దాన్ని బట్టి కూడా నేను చెక్ చేశాను అది రావట్లేదు ఎందుకు అని. టైం ఏమన్నా తీసుకొని చూడాలన్నా అని ఒకసారి నేను కాపీ చేసి ఇక్కడ చేస్తా. సో ఇట్లే వస్తుంది ఇష్యూ అది. దీన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేసే చెప్పండి బ్రో, ఊరికే అది టైం వేస్ట్ అవుతుంది. టైం వేస్ట్ అందుకని కొత్తగా మారిపోయింది ఇది సర్వీస్. అంటే ముందున్నట్టు ఉండవు అవి మనకు. ఇప్పుడు ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఉండవు అనమాట AWS లో. దీనివల్లనే ఏమవుతుందంటే AWSకి ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతా ఉండాలన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఓల్డ్దంతా కూడా వాడు మార్చేస్తూ ఉంటాడు. వాడి సినారియో, వాడి స్టెప్స్, వాడి ఫ్లో అంతా మొత్తం మార్చేస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు RDS కూడా ఏమైనా మార్చాడేమో చూడాలి. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు లాస్ట్ బ్యాచ్కి చెప్పి ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 మంత్స్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మధ్యలో నేను కూడా టచ్ చేయాలి దీన్ని. అందుకని ఏమైందంటే ఇంకోటి ఇందులో మీరు చెప్తున్నారు కదా అప్గ్రేడేషన్స్ ఉంటాయి అనేసి, అది కూడా చెప్తారు కదా ఒకసారి. ఎక్కడ ఇప్పుడు నాకు జీరాలో ఎలా అప్గ్రేడేషన్ ఉంటుందో ఇక్కడ AWS లో కూడా అలా అప్గ్రేడేషన్స్ ఉంటాయి కదా. అంటే ఒక వర్షన్ ఇంకా ఇంకొక వర్షన్. అంటే అది AWS లో ఉండదు. ఇప్పుడు మనం లైనక్స్ లో ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం అనుకో, ఇప్పుడు జీరా అనేది ఏమి అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ అనమాట. దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఒక ఇన్స్టెన్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం అనుకో, వాడు అప్డేట్ చేసుకుంటాడు దాన్ని. జీరా వాడు అప్డేట్ చేస్తాడు, దాన్ని మనం కూడా ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతే. సింపుల్. అది ఏం లేదు. జస్ట్ అది మనం రియల్ టైంలో అయితే ఏం చేస్తామంటే అది రియల్ టైం వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బ్యాకప్ తీసుకోవడము అంతా చేస్తాము. ఇక్కడైతే నార్మల్గా చేస్తాం. బట్ అది నేను నార్మల్ సినారియోలో ఎట్లుంటుంది ఏమనేది నేను చెప్తానులే మీకు. ఓకేనా? ఓకే రైట్. So now we are going to see Amazon RDS. Amazon RDS like వస్తే you see we have this is called a database source అన్నమాట. ఓకేనా? అంటే డేటాబేస్ అనుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం Amazon RDS లో. We have different types of databases that are provided by Amazon. Okay, so in that the main Amazon Aurora is a MySQL and PostgreSQL compatible enterprise class database. So ఇక్కడ Amazon Aurora అని it was designed and developed by Amazon itself. Okay, so and it was supported by MySQL and PostgreSQL. Currently it is supporting both databases like MySQL and PostgreSQL. Compatible enterprise class database అంటే ఇదేమంటే ఈ బోత్ ఈ రెండింటిని కంపాటిబుల్ ఉంటుంది ప్లస్ క్లాస్ డేటాబేస్ అనమాట. ఓకేనా? స్టార్టింగ్ అట్ less than $1 per day.
Aurora supports up to 64 terabytes of auto scaling storage capacity, 6-way replication across 3 availability zones, and 15 low latency read replicas. So ఇవన్నీ ఏమంటే టెక్నికల్ టర్మ్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో యూ షుడ్ learn and you should know about all these things. I mean, what is the maximum that amount of storage that can supported by Amazon Aurora means it is supporting 64 TB of auto scaling storage capacity. ఆటో స్కేలింగ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది మన ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి. అండ్ దెన్ 6-way రెప్లికేషన్ అక్రాస్ 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్. అంటే 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఏవైనా సరే, లైక్ ముంబై ఒకటి, ఏషియా పసిఫిక్ కోసం, ఓకేనా, యుఎస్ కోసం ఒకటి, అండ్ దెన్ కెనడా కోసం ఒకటి, అట్లా 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్లో 6-way రెప్లికేషన్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే డేటా అనేది మనకి ఎక్కడ లాస్ అవ్వకుండా రెప్లికా ఆఫ్ డేటాబేస్ అనేది ఉంటుంది. ఒక చోట ఏమైనా లాస్ అయినా ఇంకో చోట ఉంటుంది. అదే కాకుండా హై అవైలబిలిటీ అండ్ ఫెయిల్ ఓవర్ సపోర్ట్ కోసం యూజ్ చేశారు. హై అవైలబిలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఈస్ we need to provide our database services entire all over the world. That's why we need to replica our database throughout the world by using this technology, by using this feature, 3 availability zones. Okay, and 15 low latency read replicas. Low latency in the sense is nothing but ఎంత latency అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత బెస్ట్ అన్నమాట. లైక్ it will not having any issues with that. Then latency అనేది తక్కువ ఉండిందంటే then the data flow will be in the minute parts. Okay, చాలా fast గా move అవుతుంది అని అర్థం. ఓకేనా? And then databases, if you click in the databases here, no databases, you can create a database. Okay, right. And then query editor, here you see you can have restore from S3 also if you have any backup. So ఇప్పుడే చెప్పినాను కదా నేను, జస్ట్ నౌ సతీష్ అడిగినాడు కదా, లైక్ ఏదైనా మనం అప్గ్రేడేషన్ చేయాలంటే ఎలాగని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా డేటాబేస్ ఉంది, దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడైనా ఆన్ ప్రొమిసెస్లో కానీ ఏదైనా సర్వర్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం S3 బకెట్లో ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో S3 బకెట్లో ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది ఒక డేటా స్టోర్ బ్యాకప్ లాగా అనమాట. ఓకేనా? డేటా స్టోర్ బ్యాకప్ లాగా అది ఏమవుతుందంటే దాన్ని మనం ఇక్కడ RDSలో వచ్చి తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ SQL బ్యాకప్ అనేది మీకు చెప్తాను. SQL డేటా బ్యాకప్ అనేది. ఓకేనా? ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఇది అడ్వెంచర్స్ ఈ మూడు ఏమంటే డేటాబేస్ బ్యాకప్స్ అనమాట. ఓకేనా? బ్యాక్ ఫైల్ అని చూడండి, దీన్ని సపోర్టెడ్ ఫైల్ కూడా ఇది మనకు సపోర్ట్ చేయదు ఇక్కడ. ఓకేనా? బట్ దిస్ ఈస్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఫైల్స్. ఈ 3 వచ్చి డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఫైల్స్. ఈ మూడు నేనేం చేశానంటే లైక్ ఈ S3 బకెట్లో ప్లేస్ చేశాను. అంటే రియల్ టైంలో చెప్తాను నేను. S3 బకెట్లో ప్లేస్ చేసేసి దాన్ని నేను RDS క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ రీస్టోర్ ఫ్రమ్ S3 ఏం చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? ఇది మనం చేయము, బట్ వీ కెన్ డూ లైక్ దట్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ then MS SQL, I will try to do that one. Okay, and then query editor. So query editor is no database that supports query editor as of now. So click on cancel. And then performance insights. What is the performance of the database like that? అంటే డేటాబేస్ ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని, అంటే ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఎంతమంది యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్సైట్స్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్నాప్షాట్స్ అనేది ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక స్నాప్షాట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? స్నాప్షాట్ క్రియేషన్ టైం S-tag ఫైనల్ స్నాప్షాట్ MySQL కమ్యూనిటీ. ఓకే, జనరల్ పర్పస్ SSD AP South 1B 3306 పోర్ట్. ఓకే, VPC ఉంది ఆల్రెడీ. ప్రోగ్రెస్ కంప్లీటెడ్. ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు డిలీట్ దిస్ వన్. ఐ థింక్ January 28th కదా, ఇది September 28th. సో దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. ఓకే, సో నో వరీస్, ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి నేను ఉన్నాను కాబట్టి నా బిల్డింగ్ డాష్బోర్డ్ ఒకసారి చూద్దాం. యూ నీడ్ టు చెక్ యువర్ బిల్డింగ్ డాష్బోర్డ్. సో ఐ థింక్ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఎస్, ఓకే. రైట్ నౌ కమ్ టు ఆటోమేటెడ్ బ్యాకప్స్. ఏదైనా బ్యాకప్ అంటే మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటెడ్ బ్యాకప్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, డేటాబేస్ ఎప్పటికప్పుడు బ్యాకప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? నేను రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్, మనకు కావాల్సిన ఏదైనా ఒక డీబీని మనం కొనుక్కొని పర్చేస్ రిజర్వ్ డీబీ ఇన్స్టెన్స్ అనమాట. అంటే మనమే కొనుక్కొని రిజర్వ్ చేసుకోవడం. లైక్ 5-star హోటల్లో ముందుగా మనం రిజర్వ్ చేసుకుంటాం కదా, అమౌంట్ పే చేసి, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ద డేటాబేస్, if you want to buy that, you need to pay in advance. Okay, and then proxies.
Proxies in the sense is instead of directly connecting to the database, we have some proxies in between that. So the proxies can able to act as a firewall or security in between the user and connecting to the database via applications. Okay, so applications or application server, so applications ద్వారా via applications we need to connect to the database, but in between application and database they will configure proxies, and these proxies can be act as a security or firewall. Okay, and then subnet groups, we have default VPC like that, right? Same, if you want to create RDS in VPC private clouds, at that time we need to assign subnet groups also. And then this is parameter group. These are all we are not going to create. Why? Because when we are creating the RDS, some these things will be show. This will be these things will be shown in optional things. Okay, and then option groups. So this is also like that, only option groups if you want to create any group for databases like that. And then events. So events in the sense is it will track all the events that can be occurred in database. If any user connecting from their side to the database via application which is residing in instances, and instance like database residing in chota, something is happening, right? When user is connecting, at that time each and everything will be recorded by events. Okay, and then event subscriptions. So if you want to subscribe for the events, and then we can subscribe also for this. And then recommendations. So active, dismiss, scheduled, applied, zero. So ఇవి మనం చూడొచ్చు recommendations లో ఎన్ని active resources ఉన్నాయి, ఎన్ని dismissed, ఎన్ని scheduled, like that. And then certificate update. Certificate is also there for Amazon. We have seen that each and every software or each and every package, it should be having some certificate, then only we can avoid the hacking things, or we can avoid the hits from the intruders or hackers. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా, సో అప్పుడు లైనక్స్ లో మనం ఎస్ఎస్ఎల్ కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా, దట్ ఈస్ ఫర్ అపాచీ. లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఎస్ఎస్ఎల్ ఫర్ different types of application servers, different types of databases, different types of some software packages also. Like for example, if I want to configure application servers like WebLogic, WebSphere, JBoss, like that, for them also we need to configure SSL certificate. And if you want to configure databases, we need to configure SSL certificates. And if you are using any Kafka or software program checking tool, or if you want to check any messaging tools like Kafka, like that, or Sonar Cube, or Docker or Jenkins, like that, for each and everything definitely we need to configure SSL. But that will be taken care by security team in each and every company, so you need not to worry about that thing. Why? Because as a DevOps engineer, we never get a chance to create certificates and import certificates to these type of things like database or different things. Why? Because it will be taken care by self security team in each and every company, each and every project also. So you need not worry about this. Okay, right. Coming to dashboards or databases, let's create database now. Okay, so first let's create a database. So I think this is also got changed, I think so. I think no, right. So here we need to take standard or easy create, but you set of all the configuration options including ones for availability, security backs, and maintenance is standard creation. Okay, but here we need to choose easy creation. Okay, easy creation in the sense is easy create, use recommended best practice configurations. Some configuration options can be changed after the database is correct. I think not easy, I think standard only. We need to check standard. Okay, we will take standard only. We will take standard only. Let's take MySQL or MS SQL, whatever it may be. Let's try MySQL only. Okay, instead of MS SQL.
Okay, I'm taking the connection of MySQL, right? So here addition MySQL community. Okay, by default, some of the options will be enabled or highlighted when we select MySQL. Okay, and then coming to here version. So here we will see so many versions will be there, like MySQL, like that, 5.7.16 to 8.0.27. Okay, so if you can check the latest version also, no problem. Okay, and then here you need to take production, dev test or free tier. So here you can take free tier or dev test like that. సో ఇక్కడ వేరే తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకు అమౌంట్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది. ద ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ డెట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ యూజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రీ టైర్. ప్రొడక్షన్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కంపెనీలోనూ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, యూఏటి ఎన్విరాన్మెంట్, స్టేజ్, ప్రొడక్షన్, డిఆర్ ఉంటుంది. సో ప్రొడక్షన్లోనే డిఆర్ అనేది ఉంటుంది, ఇక్కడ డెవ్ టెస్ట్లోనే మనకి స్టేజ్ అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, లెట్ మీ టేక్ డెవ్ ఆర్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, రైట్. And then db instance identifier. So here we can able to give database name also. For example, let me give the database name as what can I do? So let us give Power BI. Okay, so Power BI కోసం ఒక database create చేస్తాను అని అనుకుందాం. ఓకేనా, రైట్, scroll down and then credential settings. Here by default it is showing admin. We need to select that admin only. Okay, or else you can give root password. Okay, root like this, and then username is root here. Okay, remember that. But in the real time, I think it should be like admin only, so let it be admin only. Okay, why do we need to change? Okay, right. And then password, master password and confirm password for this username admin. Okay, so here I am taking the password of admin only, but a capital admin @ 123. Okay, remember me. Okay, a capital admin @ 123. సో ఈ పాస్వర్డ్ సెట్ చేశాను, మళ్ళీ నాకు రిమెంబర్ చేయండి. ఓకేనా, ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్. Constraint at least 8 printable ASCII characters, cannot contain the following / single quote, double quote and @ of. Okay, @ of ఉండకూడదంట. ఓకే, 1 2 3 4. admin 1 2 3 4 means a capital admin 1 2 3 4. నేను admin 1 2 3 4 అని ఇచ్చాను, a capital. ఓకేనా, రైట్. Then db instance classes. This is actually classes in the sense is t2.micro like that. మనం ఆల్రెడీ ఇది చూసాం కదా, ఇన్స్టెన్సెస్ కోసం మనం ఇన్స్టెన్సెస్ కోసం క్రియేట్ చేసిన క్లాసెస్ అన్నమాట. సో స్టాండర్డ్ క్లాస్, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్ క్లాస్ అండ్ బర్స్టబుల్ క్లాసెస్. సో డీబీ ఇన్స్టెన్సెస్ కోసం ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ చూసామనుకోండి, ఇక్కడ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్లోకి వస్తే whenever we are trying to launch an instance, it will take us to settings like classes or types like that. So this is type, right? t2.micro, t2.nano like that. Like that same we have for database also, we have db instance classes. Okay, so here we need to select anything like class, like this one, standard classes on include some classes. Okay, let me take like include previous generations also here, but here I'll take t2.micro. Okay. Oh, okay, it is showing only that is the memory. So this is db r3 large and then burstable classes. Right here t2.micro. You need to select burstable classes, includes t classes. This is what we require, t classes, t2.micro. Okay, this is what the free version as of now. So select this one and then include previous generation classes. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దీనికి ముందున్న క్లాసెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయమని అర్థం. ఓకేనా, రైట్. అండ్ దెన్ జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్ and then about the storage. So what is the storage you want? So usually general purpose SSD GB2 only always, and then allocated storage is 20 GB. Leave it as a default. Okay, and then scroll down here, storage auto scaling. Auto scaling in the sense is nothing but here we have assigned 20 GB. So if there is any needs to scaling up automatically, అంతే కదా మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు బిగ్ బిలియన్ డే సేల్ కానీ లేదంటే ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, డేటాబేస్ కూడా పెరిగిపోతుంది, రైట్?
సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ డేటాబేస్ ఆటోమేటికలీ, అంటే డేటాబేస్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి మన సెట్టింగ్స్ అంటే ఎవరైతే డేటాబేస్ ఇంజనీర్స్ లేదంటే అప్లికేషన్ ఇంజనీర్స్ అందరూ ఆఫీస్లో కూర్చొని మాన్యువల్గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ కూర్చోలేరనమాట. వై? బికాస్ దట్ షుడ్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అట్ దట్ కరెంట్ టైం. ఆ టైంలో ఎంత కావాలో అంత ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యే దానికోసం యూజ్ చేసేది స్టోరేజ్ ఆటో స్కేలింగ్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఆటో స్కేలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్కేలింగ్ అప్ అండ్ స్కేలింగ్ డౌన్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ automatically. Okay, so anyways we will see auto scaling concept separately, but this auto scaling is related to database. Okay, right. So enable auto scaling. So ఇక్కడ మనం మినిమం స్టోరేజ్ థ్రెషోల్డ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. మనకి ఇష్టం ఉంటే మనం పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. ఓకేనా? యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ జస్ట్ 100 GB పెట్టుకుంటాను ఎనేబుల్ స్టోరేజ్ ఆటో స్కేలింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్ అవైలబిలిటీ అండ్ డ్యూరబిలిటీ. సో ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా మల్టీ ఏజెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది చూడండి, ఇదే మెయిన్. అంటే ఏమి? క్రియేట్ ఏ స్టాండ్ బై ఇన్స్టెన్స్, creates a standby in different availability zones to provide data redundancy and eliminate input output freezes and minimize frequency spikes during system backups. This is what I explained you just at the time of starting database. So create a standby instance అంటే ఇది కంపల్సరీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రియల్ టైంలో. బట్ హియర్ డూ నాట్ క్రియేట్ ఏ స్టాండ్ బై ఇన్స్టెన్స్. వై? బికాస్ వేరే మల్టిపుల్ రీజన్స్లో స్టోర్ అయింది అనుకోండి మనకి ప్రాబ్లం అనమాట. బట్ రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళది ఒరిజినల్ అకౌంట్ అమౌంట్ దే కెన్ పే, దే కెన్ ఏబుల్ టు పే, రైట్? సో హియర్ డోంట్ డూ లైక్ దట్, జస్ట్ select do not create a standby instance only. Okay, scroll down and then connectivity. So default VPC we can select. Okay, default VPC, and then subnet group also default. Okay, if you want to create database in any virtual private cloud, we will see that in practice project. Okay, and then scroll down public access. So here you need to give public access, click on yes. And then see one more thing, మనకి రియల్ టైంలో పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వరు అనమాట. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ ద డేటాబేస్ షుడ్ బి రిసైడింగ్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఓన్లీ. మీకు నేను ఆల్రెడీ విపిసి క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు చెప్పినాను కదా, విపిసిలో మనకి పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ రెండు ఉంటాయని. సో ఇన్ దట్ ఆల్వేస్ డేటాబేస్ విల్ బి కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఓకే, ఇది మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు. So tell me where you can install the database in virtual private cloud, means at that time you need to give the answer like private subnet only. Okay, private subnet only, this is important. And then so here you can give, as of now you can give yes. Why? Because we need to give provide the access, right? That's all. And then this VPC security group, choose existing one or create new one. So security means you can choose already it was default is there. If you want to select like that, we can select different ones, DevOps, Apache, Punit, or like that, or else some middleware like that, whatever it may be. Okay, so in select చేసుకోవచ్చు మనం, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ దెన్ అవైలబిలిటీ జోన్, నో ప్రిఫరెన్సెస్. ఇన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా వీటిలో మనకి SQL అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేద్దాం. రైట్, అవైలబిలిటీ జోన్. ఇక్కడ అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది నో ప్రిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకేనా? ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉన్న నో ప్రిఫరెన్స్ ఉంది, బట్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఈజ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏపీ సౌత్ 1. సో దీంట్లో మనం ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు, లైక్ ఏపీ సౌత్ 1 ఏ ఆర్ సౌత్ 1 బి లైక్ దట్. ఓకే, బట్ సెలెక్ట్ ఏపీ సౌత్ 1 ఏ. అండ్ దెన్ స్క్రోల్ డౌన్, లైక్ అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్ వద్దులే, మనకేం అవసరం లేదు ఇది. ఓకేనా? వై? బికాస్ హియర్ ద డేటాబేస్ పోర్ట్ ఈస్ 3306. ఇట్ విల్ షో ఆటోమేటికలీ ఫర్ ద MySQL 1. ఓకే, మనం MySQL సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి 3306 ఉంది. ఒకవేళ MS SQL సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 3389 ఉంటుంది. అట్లా 386 కూడా సంథింగ్ ఉంది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్. ఓకే, ఇది మనం మళ్ళీ చూద్దాం. అండ్ దెన్ డేటాబేస్ అథెంటికేషన్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినాం మనము admin 1234 అని. సో లెట్ ఇట్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. బట్ రియల్ టైంలో ఏమంటే IAM డేటాబేస్ అథెంటికేషన్ ఉంటుంది, లేదంటే పాస్వర్డ్ అండ్ డేటాబేస్ అథెంటికేషన్ సపరేట్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటారు. అండ్ దెన్ అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్ అవసరం లేదు మనకి ఇంకా. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ IAMDB, రైట్, పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఉందిలే. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్లో క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి డేటాబేస్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. హియర్ యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, లైక్ DB పారామీటర్ గ్రూప్. మనం అప్పుడే పారామీటర్ గ్రూప్ అని చెప్పలా, అది ఇది అనమాట. డిఫాల్ట్ MySQL ఉంది, డిఫాల్ట్ MySQL ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే,
or else initial database name kuda ikkada undi. If you do not specify a database name, Amazon RDS does not create a database. So this is database options here. We have created already in the first only. Okay. And then enable automated backup. ఏదైనా backup కావాలంటే దీన్ని enable చేసుకోవచ్చు. Please note that automated backups are currently supported for InnoDB storage engine only. If you are using my ISAM, refer to details here. So actually creates a point in time snapshot of your database. This is what we need to make it off option. Okay, we need to make it turn off option. Okay, like this. And then backup ఒకవేళ ఆన్లో ఉందనుకో బ్యాకప్ రిటెన్షన్ పీరియడ్, నో ప్రిఫరెన్స్, కాపీ ట్యాక్స్ టు ఎండ్ పాయింట్, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. దెన్ ఓకే, so enable automated backup. Please note that. Okay, we can unsecond this. And then monitoring, enable enhanced monitoring. If you want to monitoring this database also, we can do monitoring. Already I told you, right, in the CloudWatch we can able to monitor everything like RDS or S3 bucket or ACT instances like that, right? So like that, if you want to add this RDS, if you want to add this database into the monitoring CloudWatch, so at that time you can able to select this one. But as of now, okay, let it be, no problem. Okay. And then log reports, like మీకు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినాను కదా, మనకి అపాచీలో ఎర్రర్ డాట్ లాగు, యాక్సెస్ డాట్ లాగ్ అట్లా ఉంటుంది కదా, లైనక్స్లో చెప్పినాను మీకు. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ద లాగ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ థింగ్. ఆర్డిఎస్కి సంబంధించిన లాగ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనమాట. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. అండ్ దెన్ మెయింటెనెన్స్, ఎనేబుల్ ఆటో మైనర్ వర్షన్ అప్గ్రేడ్. సో ఇక్కడ ఏమంటే ఏదైనా ఒక అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకుంటే మనం ఆటోమేటిక్గా అప్గ్రేడ్ అయ్యేలాగా పెట్టేస్తాం అనమాట. సో ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ అప్గ్రేడింగ్ హియర్. ఓకే, సో లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. అండ్ మెయింటెనెన్స్ విండో, నో ప్రిఫరెన్స్. మెయింటెనెన్స్ విండో అనేది ఏమంటే మనం ఎప్పుడైనా ఒక ఈ డేటాబేస్కి అప్గ్రేడ్ చేయాలన్నా, డేటాబేస్కి ఏమైనా రిపేర్ చేయాలన్నా అలాంటి టైంలో ఈ డేటాబేస్ని స్టాప్ చేస్తాం. ఆ స్టాప్ చేసేదాన్నే మనం మెయింటెనెన్స్ విండో అంటాం అనమాట. ఇప్పుడు మీకు బ్యాంక్స్ నుంచి మెయిల్స్ వస్తుంటాయి, మెసేజెస్ వస్తుంటాయి ఒకసారి, ఈ టైంలో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయదండి, ఈ టైంలో మేము మెయింటెనెన్స్ విండో పెట్టుకుంటాము అని. అంటే అర్థం ఏమంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ అనేవి కూడా డౌన్ చేస్తారని అర్థం. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో we can select window for the maintenance mode. If we select window means we need to provide the time, like particular time lo, for example every Sunday start time వచ్చి స్టార్ట్ టైం 00 అంటే midnight 12 నుంచి డ్యూరేషన్ వచ్చి ఒక 4 అవర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, 12 to 4 అంటే 5 అవర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 అంటే 5 అవర్స్ అనమాట. సో 5 అవర్స్ మనం మెయింటెనెన్స్ విండో తీసుకుంటే ఈ 5 అవర్స్లో దీనికి సంబంధించిన టాస్క్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, సో లైక్ నో ప్రిఫరెన్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ డిలీషన్, ఎనేబుల్ డిలీషన్ ప్రొటెక్షన్. ఒకవేళ ఎవరైనా పొరపాటున డిలీట్ చేస్తే డేటాబేస్ డిలీట్ అవ్వకుండా ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. బట్ హియర్ we don't select this option. Why? Because we need to delete, right? That's why. Right, estimated monthly cost. DB instance cost is $17.52, storage cost is $2.62, and total is $20.14. This is the estimated monthly cost for this particular thing. As of now we have selected, right, this estimated billing is. Okay, so as of now I will just simply create database, and then after that I will delete that after testing the connection of the database. Okay, so here it is asking us to save the password admin at the rate of 123c, admin at the rate of admin 1234. I have given the password. Okay, so admin 1234, click on never. Right, so like that, here database also taking some time, like around 5 minutes like that. Let it be creating. Okay, and then what I wanted to say is now meanwhile meanwhile I will install one SQLog Squala community. Why? Because see, to connect to any database we require database management studios. Okay, or else management studios in the sense is to connect to connect to database management studio. So how to connect to database SQL Server Management Studio, like this. See,
for quick start connect and query SQL server instance. So ఇది my MS SQL అన్నమాట. ఓకేనా, డేటాబేస్ SQL అంటే ఇట్లా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ my SQL database connecting studio. Okay, right. So చూడండి, MySQL connector allows you to access data from MySQL database within the data studio. సో దానికోసం యూజ్ చేసేది ఏమంటే MySQL for Visual Studio 4.1. సో ఈ విజువల్ స్టూడియో ద్వారా మనకు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట, MySQL for Visual Studio. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వాట్ దే విల్ యూజ్ ఈజ్ Squala community, SQLY log community, this one. Okay, this is the one. Why they will use this means this is one type of management studio to connecting to the testing database. Just download here if you want to, just download here. I have already downloaded this one. Let me go to downloads. Let me show you that Squala community. Last one, not here. Okay, let me go to programs. So here you can able to see like this Squala 13.1.8. okay, this is what 13.1.8 I have downloaded. 13.1.8 I have downloaded. Okay, and then I have installed also this one. I have installed also. Just installation is nothing but just double click and then you can install. Let me try to uninstall also. Okay, programs and features, add or remove programs. Go to this, okay. So here if you see here we have so many things are there. Let me go to last. Why? Because Squala community will be showing last only. Look at here, 5 to just February 5th only, just I think 2-3 days back on. Okay, just click on uninstall, click on uninstall. Okay, so I am uninstalling this one. Why? Because I will install now only. Okay, for your sake. So it was completed, click on close, click on okay. So that was uninstalled. Let me go to install it again. Okay, just I have downloaded. Okay, if you click here, let me do install 13.1.9 then. Okay, I have I am downloading this 13.1.9. so simply it was downloaded now. Okay, then open folder. See, look at here, this is the earlier version and this is the latest version. Okay, almost all same size only. I will install this 13.1.9 now. Simply right click and then run as administrator. Okay, and then click on yes, and then it is asking for the language. Simply select okay, English, and then click on next, and then here select I accept the terms and then click on next. So here let it be start menu, desktop and quick launch and everything, let it be like that only. Click on next. So here destination folder is like C program first, let it be, and then click on install. It's a very small software, so it will install very quickly. Within 2-3 minutes you can do this. Okay, so setup was completed successfully, installation complete. Simply click on next. So here completion, this one, and then run SQL community. So simply click on finish and then it will run automatically. Why? Because I have selected that option, right? That's why. Okay, right, it's look like this. How to connect it to the MySQL host and everything like this, it will show like this. Okay, anyways, let me come here again, and then it is still status is modifying or something like that. So database will take usually some 5 minutes like that. It will enable. Database is very powerful, right? I mean it's very important thing. It's like a heavy application, so it will take some time. See, I have given Power BI database name is, so I'm going to use this database for Power BI like that. Just assume that in the real time. Okay, okay, let it be enabling, and then time is up 2 minutes 9 seconds only. So I'm stopping this session. Could you please join again after 1 minute or 2 minutes? Okay, I'm just